Today's class the topic of discussion is sterilization and disinfection. So without further delay, let's go. At the end of the students, we will be able to understand what is the sterilant, high level disinfectant, intermediate level, low level disinfectant, types of cleaning agent and environmental cleaning. Okay. Now coming for the definitions. These are very important. These will be asked in the viva also. Definition gulo jiggesh kore viva te. What is sterilization? This is the process by which all the living microorganisms, including the viable spores, are either destroyed or removed from an article, surface or a medium. Results in reduction of more than 10 to the power 6 log colony forming units of microorganisms and their spores. Okay? তাহলে এটাতে সমস্ত স্পোর্স গুলো নষ্ট হয়ে যায়, destroyed হয়ে যায়, removed হয়ে যায়, and results হচ্ছে এইটা মানে মাথায় রাখবে, results in reduction of more than 10 to the power 6 log colony forming unit of microorganisms and their spores. Disinfection, this is a process that destroys and removes most if not all pathogenic organisms and may or may not destroy the bacterial spores. এইটাতে কিন্তু শুধুমাত্র spores গুলো কিন্তু নষ্ট হচ্ছে না, থেকে যাচ্ছে. Results in reduction of more than 10 to the power 3 log colony forming unit of microorganisms but not spores. Spores গুলো কিন্তু এখানে থেকে যাচ্ছে. This is achieved by a physical agent or a chemical agent usually used on inanimate objects, not on body surfaces. ঠিক আছে? High level disinfectant গুলো কি? These are capable of killing the bacterial spores when used in sufficient concentration under suitable conditions. They can kill all other microorganisms. Intermediate level disinfectant destroys all the microorganisms but not all the bacterial spores. Low level disinfectants destroy the vegetative bacteria and enveloped viruses, variable action on non-enveloped viruses and fungi, but no action on tubercle bacilli on spores. Intermediate গুলো কি কি? সমস্ত মাইক্রোঅর্গানিজমস গুলোকে নষ্ট করতে পারে কিন্তু স্পোর্স কে পারে না. লো লেভেল ডিসইনফেক্টেন্ট গুলো শুধুমাত্র এনভেলপড ভাইরাসেস গুলোকে করতে পারে কিন্তু টিবি স্পোর্স এগুলোকেও করতে পারে না বা নন এনভেলপড ভাইরাসেস গুলোকেও বিশেষ করতে পারে না. অ্যান্টিসেপটিক গুলো কি কি? These are types of disinfectants. এগুলো ছিল বেশিরভাগগুলোই ছিল inanimate objects এর উপরে হতো, স্কিনের উপরে antiseptics. These are the type of disinfectants which are safe to apply on the body surfaces, skin and mucosa, resulting in destruction of organisms present on the body surfaces, and this process is known as asepsis. Cleaning by decontamination refers to reduction in the pathogenic microbial population to a level at which the items are considered as safe without protective attire. Results in reduction of at least more than 1 log colony forming units of most microorganisms but not the spores. আচ্ছা, স্টেরিলাইজেশনকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি, ফিজিক্যাল মেথডস আর কেমিক্যাল মেথডস. ফিজিক্যাল মেথডস গুলো কি কি? স্টিম স্টেরিলাইজার বা অটোক্লেভ. দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট. থিওরিতে হয়েছে? থিওরিতে হয়েছে? হয়নি এখনো না? ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল মেথডস. স্টিম স্টেরিলাইজেশন, ড্রাই হিট স্টেরিলাইজেশন বা হট এয়ার ওভেন বা অটোক্লেভ আমাদের ল্যাবরেটরিতে আছে, তোমরা ক্লাসের পর দেখে নেবে. ফিল্ট্রেশন, রেডিয়েশন, আয়োনাইজিং আর নন আয়োনাইজিং রেডিয়েশন, আদার্স হচ্ছে ইনসিনারেশন আর মাইক্রোওয়েভ. কেমিক্যাল মেথডসের মধ্যে হচ্ছে ইথিলিন অক্সাইড আর প্লাজমা স্টেরিলাইজার. হাই লেভেল আর ডিসইনফেকশন, হাই লেভেলসের মধ্যে এখানে কোনো ফিজিক্যাল কিছু নেই. কেমিক্যাল মেথডসের মধ্যে রয়েছে অ্যালডিহাইড, গ্লুটারঅ্যালডিহাইড, অর্থোপ্টালডিহাইড, ফর্মালডিহাইড, পার অ্যাসিটিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড. ইন্টারমিডিয়েট লেভেল ডিসইনফেকশনসের মধ্যে হিট বেসড মেথডস রয়েছে, পাস্তুরাইজেশন, বয়লিং আর স্টিমিং আর ইউভি রেজ. আর কেমিক্যাল মেথডসের মধ্যে রয়েছে অ্যালকোহল, ইথাইল অ্যালকোহল, আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল, ফেনলিক্স, ফেনল, ক্রেসল, লাইজল. হ্যালোজেনের মধ্যে রয়েছে আয়োডিন অ্যান্ড ক্লোরিন. লো লেভেল ডিসইনফেকশনসের মধ্যে কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ডস অ্যান্ড ক্লোরহেক্সিডিন. ক্লিনিং এগুলো তো জানি আমরা. ফিজিক্যাল মেথডসের মধ্যে অটোমেটেড ওয়াশার্স আর কেমিক্যাল মেথডসের মধ্যে এনজাইমেটিক সলিউশন, ডিটারজেন্ট অ্যান্ড সোপ. আর একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের জানতে হবে, সিএসএসডি ডিপার্টমেন্ট প্রতিটা হসপিটালে বা এরকম হেলথ কেয়ার সেন্টারে এক একটা বড় জায়গাগুলোতে একটা সিএসএসডি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে যেখান থেকে সমস্ত জিনিসগুলো স্টেরিলাইজ করে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ডিভাইসেসগুলোকে বাকি জায়গাগুলোতে, ধরুন বিভিন্ন ওটিতে বিভিন্ন জায়গাগুলোতে সাপ্লাই করা হয়. সিএসএসডি ডিপার্টমেন্ট, দিস পারফর্ম দ্য স্টেরিলাইজেশন অফ মেডিকেল ডিভাইসেস, ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড কনজিউমেবলস.
প্রসেসিং এরিয়াটা হচ্ছে 4 ইউনিডাইরেকশনাল জোন স্টার্টিং ফ্রম অ্যান আনস্টেরাইল এরিয়া টু স্টেরাইল এরিয়া সেপারেটেড বাই আ ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার। একদিক থেকে আনস্টেরাইল জিনিসগুলো ঢুকছে, ধরো অতিগুলোতে জিনিসপত্র কাজ ইউজ করা হলো, সেগুলো সিএসসিতে যাচ্ছে, তারপর একটা জায়গা থেকে সেই পরিষ্কার জিনিসগুলো বেরিয়ে গিয়ে সাপ্লাই হচ্ছে আমাদের কাছে। এইরকম হয়। ইস্যু কাউন্টার, স্টোরেজ এরিয়া, প্যাকিং এরিয়া, ডিকন্টামিনেশন এরিয়া। Factors influencing the efficacy of sterilization and disinfectant, organism load. যত বেশি মাইক্রোবিয়াল পপুলেশন, বুঝতেই পারছো, requires a longer time to be destroyed. Nature of the organisms, এটা আমাদের জানতে হবে। সব থেকে বেশি কি? Decreasing order resistance, সব থেকে বেশি রেজিস্ট্যান্স হলো প্রায়ন্স, ইনফেকশাস প্রোটিন পার্টিকলস, তারপরে স্পোর, তারপর সিস্ট, মাইক্রোব্যাকটেরিয়া, তারপর টিবি, তারপর নন এনভেলাপ ভাইরাসেস, ফাঙ্গাই, ব্যাকটেরিয়া, আর দেন কামস দ্য এনভেলাপ ভাইরাসেস। সব থেকে তাহলে ইজিলি ডিস্ট্রয় হয় কোনটা? এনভেলাপ ভাইরাসেস। সব থেকে কঠিন যেটাকে ডিস্ট্রয় করা, প্রায়ন্স অ্যান্ড স্পোর্স। আর কি? কনসেন্ট্রেশন, অপটিমাল কনসেন্ট্রেশন দিতে হবে আমাদের ডিসইনফেক্টেন্টটা। কন্ট্যাক্ট টাইম যতক্ষণ রাখতে হবে, টেম্পারেচার, স্টেবিলিটি অ্যান্ড রিলেটিভ হিউমিডিটি, আর বায়োফিল্ম। আমাদের যে ব্যাকটেরিয়াগুলো গায়ে যে বায়োফিল্ম করে থাকে, সেই ব্যাকটেরিয়া দ্য প্রিভেন্টস এন্ট্রি অফ এনি ডিসইনফেক্টেন্ট। Property of an ideal sterilant and disinfectant: they have a broader microbicidal activity, fast acting, not affected by environmental factors such as organic matter, non-toxic, compatible with surfaces, materials to which it is used, odorless and pleasant odor, economical and environmentally friendly. তাহলে কী কী এরকম হতে পারে ক্রাইটেরিয়াগুলো? সমস্ত ব্রডার মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল অ্যাক্টিভিটি, সমস্ত জিনিসগুলোকে ওকে মারতে হবে। ফাস্ট অ্যাক্টিং, তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারবে। নট অ্যাফেক্টেড বাই এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস, নন টক্সিক, কম্প্যাটেবল উইথ সারফেসেস অ্যান্ড মেটেরিয়ালস, ওডারলেস অ্যান্ড প্লেজেন্ট অথবা প্লেজেন্ট ওডার, কারণ বেশি ঝাঁঝালো গন্ধ থাকলে আমরা সেটা নিয়ে কাজ করতে পারবো না। ইকোনমিক্যাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি। তারপর হচ্ছে স্পল্ডিংস ক্লাসিফিকেশন অফ মেডিকেল ডিভাইসেস। ক্রিটিক্যাল ডিভাইসেস, these are the items that enter a normally sterile site. এটাকে আমরা স্টেরিলাইজেশনই করতে হয়। কী কী ইকুইপমেন্ট পড়ে তার মধ্যে? সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, ইমপ্ল্যান্টস, প্রস্থেসিস, রিজিড এন্ডোস্কোপ, সিরিঞ্জেস আর নিডলস। এগুলো আমাদের একটা স্টেরাইল জায়গাতে বডিতে ঢুকছে। সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, ইমপ্ল্যান্ট, রিজিড এন্ডোস্কোপ, সিরিঞ্জ আর নিডল, এগুলোকে খুব ভালো করে স্টেরিলাইজ করতে হয়। এগুলো হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ডিভাইস বা হাই রিস্ক। তারপরে হলো সেমি ক্রিটিক্যাল ডিভাইস। সেগুলো কী কী? রেসপিরেটরি ইকুইপমেন্ট, এন্ডোস্কোপ, বেড প্যান, ইউরিন বটল, যেগুলো মিউকাস মেমব্রেন বা বডি ফ্লুইডের সাথে কন্ট্যাক্ট থাকছে, এদেরকে হাই লেভেল ডিসইনফেক্টেন্ট দিয়ে করতে হয়। ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক, লো রিস্ক হচ্ছে কী কী? নন ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট আইটেমস বা সারফেসেস, সেইগুলো শুধুমাত্র নর্মাল প্লেন ডিসইনফেকশন করলেও হবে। কেমন? নাও কামিং অন টু দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, স্টিম স্টেরিলাইজার বা অটোক্লেভ। অটোক্লেভটা কীভাবে ফাংশন করে? অমিত, কিছু নাম? সৌরভ কীভাবে কাজ করে? ঠিক প্রেশার কুকার প্রিন্সিপাল। ওয়াটার বয়েলস when its vapor pressure equals to that of the surrounding temperature. অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার যখন রেজ করছো, তাহলে বয়লিং টেম্পারেচার রেজড হয়ে যাবে। At normal pressure, water boils at 100 degrees Celsius, but when the pressure inside the closed vessel increases, the temperature at which water boils also increases. আমরা একটা ক্লোজ কন্টেনারের ভিতরে প্রেশার বাড়িয়ে দিচ্ছি, টেম্পারেচারটাও বেড়ে যাচ্ছে, সেইখানে যখন ভেপারটা হচ্ছে, সেই ভেপারের এটাতে আমার যে জিনিসটা স্টিম হচ্ছে। মেকানিজম অফ অ্যাকশন হচ্ছে ময়েস্ট হিট, স্টিম। দিস ডিস্ট্রয়স দ্য মাইক্রোঅর্গানিজমস বাই ইরিভার্সিবল কোয়াগুলেশন, ডিনেচারেশন অফ দ্য এনজাইমস অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল প্রোটিনস। এই যে ছবি আঁকতে হয় অটোক্লেভের, প্রেশার চেম্বার থাকে। দিস কনসিস্টস অফ আ লার্জ সিলিন্ডার অ্যান্ড আ স্টিম জ্যাকেট, lead bears a discharge tap, pressure gauge and safety valve, or electrical heater. Procedure কিভাবে করব? The materials to be sterilized are placed inside the cylinder. Steam jacket হচ্ছে filled with water, lid is closed and electrical heater is put on. Sterilization process can be divided into 3 phases. Conditioning phases, সেখানে এয়ারটা ডিসপ্লেস হয়ে যাচ্ছে স্টিমে, একটা স্টিম প্রেশার হচ্ছে 15 pounds square inch, safety valve opens and excessive steam escapes. Exposure phase, holding period 15 minutes. Exhaust phase, electrical heater is switched off and allowed to cool. তাহলে তিনটে ফেজ, কন্ডিশনিং ফেজ, এক্সপোজার ফেজ অ্যান্ড এক্সহস্ট ফেজ। স্টেরিলাইজেশন কীভাবে হয়? So cycle duration varies 3 to 18 minutes depending on the sterilization temperature.
121 degrees Celsius to 135 degrees Celsius. Most commonly used sterilization condition is 121 degrees Celsius for 15 minutes at pressure of 15 pounds per square inch. এইটা সবসময়তে ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে তোমাদের নামগুলো কি কি একবার বলে গেছি, বলো তোমার নাম? শুভদীপ, সাগর, সাবিনা and Tamanna and Varsha. So Varsha, the most commonly asked question will be what are the temperature and pressure for an autoclave. This is 121 degrees Celsius at 15 minutes at pressure of 15 pound per square inch. Okay. তো কি কি এখানে ইউজ করা হয় কিসের উপরে? All the critical and semi-critical items that are heat and moisture resistant like surgical instrument, anesthetic equipment, dental instruments and culture media and biomedical waste treatment of sharps and wastes. Precaution কিভাবে ইউজ করব? What are the precaution? It should not be used for sterilizing waterproof materials such as oil and grease or dry materials such as glove powder. The chamber should not be overfilled. Separate steam sterilizer should be used for treatment of biomedical waste. The types of steam sterilizer. The steam sterilizer are available in various sizes and dimensions. Horizontal type, large volume capacity and vertical type, small volume capacity. Okay. Advantages. This is a lower cost than ethylene ETO, ethylene oxide and plasma sterilization. The sterilization cycles are fast compared to ethylene oxide. It is non-toxic and leaves no byproduct behind. Disadvantage কি কি? সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাসেক্যাল ইকুইপমেন্ট ইউজ করা যায়, কিন্তু যে সমস্ত অ্যাক্রিলিক বা স্টিরিন পলিভিনাইল ক্লোরাইড মেটেরিয়াল সেগুলোকে হিট ডিস্ট্রয় করে ফেলে, সেগুলো ইউজ করা যাবে না, ওগুলো ইথিলিন অক্সাইডে করতে হবে। যেমন সিরিঞ্জ, প্লাস্টিক যে সিরিঞ্জ, ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ, ওগুলো ইথিলিন অক্সাইডে করতে হয়, অটোক্লেভ করা যায় না। High temperature and prolonged time can harm or shorten the life of some instruments. High temperature exposure পেলে কিছু কিছু ইনস্ট্রুমেন্টের লাইফ স্প্যান শর্টেন হয়ে যায়। Moisture can also adversely affect the electronics and cloud the sensitive materials like leaf and watermark stains on them. Sterilization control. একটা যে অটোক্লেভ যে কাজ করছে কিনা সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো? তাহলে কিছু কিছু জিনিস আমাদের কন্ট্রোল হিসেবে রাখতে হবে। কি কি রাখছি? বায়োলজিক্যাল, কেমিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল। বায়োলজিক্যাল ইন্ডিকেটর কি? Spores of Geobacillus stereothermophilus are the best indicator. These are killed in 12 minutes at 121 degrees Celsius. Chemical indicator কি কি? External pack control, autoclave tape, Bowie-Dick test and internal pack control. Physical indicator হচ্ছে digital display থাকে, displaying the temperature, time and pressure. Flash sterilization, modification of the conventional steam sterilization designed to be used at emergency or during unplanned procedures. This involves fast sterilization for surgical instruments in an unwrapped condition in steam sterilizer located close to the operation theatre. এটা শুধুমাত্র emergency সিচুয়েশনে ইউজ করা হয়। এখানে যেহেতু প্যাক করা থাকে না, they remain wet following sterilization and there is a high risk of contamination. Now coming on to the second part, ethylene oxide sterilizer. Ethylene oxide is a gas, you always know. This is one of the widely used gaseous chemical sterilants in CSSD, the Central Sterilization Department. Mechanism of action. Everywhere the mechanism of action will be asked. This is a broad microbicidal action including the spores, but they can also kill the spores. Causes alkylation of the cell components such as cell proteins, DNA and RNA. Sterilization cycle. This is carried out in an ethylene oxide sterilizer. The process comprises of 3 stages. Preconditioning, the air is replaced by vacuum and vacuum sterilization. Ethylene oxide is allowed in the chamber, and aeration, degassing, extensive aeration to remove the remaining materials. Uses, this is used by the Central Sterilization Department to sterilize the critical items and sometimes semi-critical items that are moisture or heat sensitive and cannot be sterilized by steam sterilization. Examples include heart-lung components, sutures, catheters and stents, respirator and dental equipments,
ডিভাইসেস উইথ ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস। তাহলে হার্ট লাং মেশিনের কম্পোনেন্টগুলো হচ্ছে যে হিটে তো নষ্ট হয়ে যাবে। অটোক্লেভে আমরা দেখতেই পাচ্ছি 121 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সো দিস ইনভলভস আ লট অফ হিট, সো উই ক্যানট use these machines there. Sutures, catheters, stents. Catheters are made of PVC materials, so এখানে সেগুলো ইউজ হয়। Stent, respirator, dental equipments and devices with electronic components. Advantage কি কি? This has a large chamber capacity than the plasma sterilization, suitable for the heat sensitive items. This has a higher penetration power. Ethylene oxide is highly diffusible, penetrates the areas that cannot be reached by steam. Non-corrosive to the plastic materials and plastic metal and rubber materials. হিটে যেমন এই সমস্ত প্লাস্টিক রাবার মেটেরিয়াল জিনিসগুলো করোসিভ মানে নষ্ট হয়ে যায়, দিস ইজ নন করোসিভ টু দিস মেটেরিয়ালস। ওকে, ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো কী কী? সো বর্ষা উইল আস্ক, তো স্যার সবই তো এখানে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, সো হোয়াই নট ইউজ ইথিলিন অক্সাইড ফর অল দেমস? দিস ইজ আ হাইলি ইনফ্লেমেবল, ইরিটেন্ট, এক্সপ্লোসিভ অ্যান্ড কার্সিনোজেনিক. This is usually supplied in 10 to 20% concentration mixed with an inert gas like carbon dioxide. This has a long duration of cycle, 12 to 14 hours. Autoclave কতক্ষণে হয়ে যাচ্ছিল? 15 minutes. 15 pounds had 12 minutes, আর এখানে দেখো এতক্ষণ সময় লাগছে। The higher cost of instrument and consumables. Sterilization control, यहाँ पे भी sterilization control होता है, तो कैसे आपको पता चलेगा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? Spores of Bacillus atrophius. These are the biological indicators to check the effectiveness of sterilization. Physical and chemical indicators are the same as discussed for autoclave. Refers to a gaseous state consisting of ions, photons and free radicals such as oxygen and hydroxyl. Plasma sterilizer is a special device used to create this plasma. Commercial brands such as Sterrad is used. So plasma ta ki? This is a gaseous state consisting of ions, photons and free radicals such as O and OH. Plasma sterilizer is a special device used to create this gaseous state. Commercial brands like Sterrads are used. কিভাবে কাজ হবে? ভ্যাকুয়াম, প্রথমে the chamber is evacuated and filled with vacuum, পুরো ফাঁকা করলো। Then a chemical sterilant like hydrogen peroxide is given, which is vaporized in 50 minutes. Low temperature is maintained like 37 to 44 degrees Celsius. Gas plasma, electric field is applied to create this gas plasma, OH minus and HO2. And last step, excess gas is removed. No aeration is required as the byproducts are non-toxic. Here, ethylene oxide আমাদেরকে এরেশন রিকোয়ার ছিল, কারণ এই হাওয়া দিয়ে ইথিলিন অক্সাইডটাকে যেহেতু কার্সিনোজেনিক অ্যান্ড টক্সিক সেটাকে রিমুভ করতে হতো। এখানে কিছু না, কারণ এটা হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন বেরোচ্ছে, দিজ আর নন টক্সিক। Cycle duration, the cycle time is of 75 minutes. Newer versions have a shorter cycles of 52 minutes and 24 minutes. Plasma sterilization so is very fast. Sterilization control, biological indicators are spores of Bacillus stereothermophilus. Physical chemical indicators are the same as discussed for the autoclave. Uses of plasma sterilizer. So এগুলো কোথায় কোথায় ইউজ হয়? Used by CSSD for sterilization of materials and devices that cannot tolerate high temperature and humidity of the steam sterilizer like plastic, electrical devices, corrosion susceptible materials such as arthroscope, etc. So plasma sterilizer ke kishe kishe use hai? Used for sterilization of materials and devices that cannot tolerate the high temperature and humidity like plastics, electrical devices, corrosion susceptible materials such as arthroscope. Precautions and disadvantages. The item should be totally dried before loading. Linen or paper এগুলো খুব ভালো করে দেখে নাও কীরকম ভাবে। প্লাজমাতে ঢোকানোর আগে আমরা পুরো ড্রাই করে নেব। বর্ষা শুন রে হো? The item should be totally dried before loading. Linen or paper or cellulose or liquid cannot be processed, may not penetrate well, especially in channels or devices with long lumens, has a small chamber, therefore cannot be used for bulk items. The plasma sterilizer is a very small chamber, so খুব বড় জিনিস তুমি দিতে পারবে না, and this is expensive equipment and packaging materials. Dry heat বা hot air oven আমাদের এখানে ল্যাবরেটরিতে আছে, এরপরে আমরা ক্লাসের পর আমরা দেখে নেব। These are useful for materials that may be damaged by moist heat and that are impenetrable to moist heat like glassware, powders
petroleum products and sharp instruments. Moist heat যেখানে ঢুকতে পারছে না, যেমন গ্লাস, কাঁচ, পাউডার, পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড শার্পস। এই যে ঠিক এরকম দেখতে হয়। Has a sterilization chamber which is electrically heated and has a fan or a motor to ensure adequate and even distribution of hot air in the chamber. এরকম একটা বড় এরকম স্টিলের আলমারির মতো রয়েছে, তার ভিতর ট্রেতে জিনিসপত্র আমরা রেখে দিচ্ছি, কাঁচের জিনিসপত্রগুলো, একটা ইলেকট্রিক্যালি হিটেড একটা ফ্যানও রয়েছে যেখানে হট এয়ারটা সার্কুলেট হয়। কেমন? হট এয়ার ওভেন কিন্তু তোমাদেরকে পরীক্ষাতেও আইডেন্টিফিকেশনের জন্য ছবি আসে, অটোক্লেভ, হট এয়ার ওভেন, সো এগুলো একটু ভালো করে দেখে রাখো। And you have to draw the pictures of these items in the practical notebook also. This physical and chemical methods of sterilization followed by autoclave, where we will have to draw the pictures of an autoclave. Then plasma sterilizer lagbe na, but you have to draw the picture of a hot air oven also. So advantages: this is non-toxic and does not harm the environment. This has a low operating cost, penetrates well into materials and non-corrosive for metals. Disadvantages: high temperatures are not suitable for most materials. The sterilization control, biological indicators like the spores of Bacillus atrophius. Filtration. Filtration কিভাবে কাজ করে? Filtration acts by removing the microorganisms but not by killing. Filtration মানে all of you understand Bengali here? Filtration মানে বাংলা है छांकनी, छेके बाद दी दीजिए। फिल्टर जो करता है आपको, वो किसी को किल नहीं करेगा, वो फिल्टर करके निकाल देगा। फिल्ट्रेशन, वही से वे शब्द आए हैं, छांकनी। Filtration acts by removing the microorganisms but not by killing. CDC considers filtration as a sterilization method, but কিন্তু যেহেতু কিছু কিছু অথররা বলেন যে যেহেতু এরকম কিল করছে না মাইক্রোঅর্গানিজমসকে, শুধু ফিল্টার করছে, সুতরাং ওইটাকে স্টেরিলাইজেশনের মধ্যে ঢোকাতে চান না ওনারা। কিন্তু পূর্ণ বইতে ফিল্ট্রেশন ইজ অলসো মেথড লেখা আছে, filtration is also known as a method of sterilization. There are two types of filters: the depth filters is used for drinking water and membrane filters. The surgical 3-ply mask and respirators. Filtration of air, HEPA filters. This is a high efficiency particulate air filters. This is used in OTs and critical CCUs and critical care places and hospitals. চারদিকে HEPA filter লাগানো থাকে. This removes 99.7% of the particles that have the size of 0.3 micron or more. ঠিক আছে? তারপরটা হচ্ছে ultra ULPA filters বা ultra low particulate filters, removes 99.9% of particles that have sizes of 0.12 micron or larger. Filtration of liquid used for bacteriological examination of water in hospital settings, dialysis of water, to remove bacteria from the pharmaceutical fluids that are heat labile and cannot be purified by any other means. Sterilization of the membrane control. Sterilization control কিভাবে দেখব আমরা? Brevundimonas pneumonitia আর Serratia mascarinus দিয়ে। Radiation, ionizing radiation includes cobalt-60 gamma rays or electron accelerators. This uses low temperature sterilization method that has been used for a number of medical purposes. আচ্ছা আরেকটা জিনিস, this is a very common question known as cold sterilization. So in cold sterilization you will write the names of the processes where there is no involvement of temperature. Ionizing radiation will be one of them. Radiation তার মধ্যে পড়ছে, ওকে? কিন্তু প্লাজমাও হবে না, আর তো অটোক্লেভও হবে না, হট এয়ার ওভেনও হবে না। এই রেডিয়েশনগুলো কোল্ড স্টেরিলাইজেশন। This is a low temperature sterilization method that has been used for a number of medical products like tissue for transplantation, pharmaceuticals and medical devices. Causes ionization of the molecules in organisms leading to the breakage of DNA. Advantages: they have a high penetrating power and rapidly acting. Temperature is not raised, cold sterilization. এই যেটা cold sterilization যেটা আমি বললাম। Disadvantages: high sterilization costs and may have deleterious effects on equipment made of polyethylene. Sterilization controlটা কি? Efficacy দেখবো আমরা Bacillus pneumoniae দিয়ে। Infrared radiation technology, alternate method of sterilization for selected heat resistant instrument. Ultraviolet radiation does not achieve sterilization described under the intermediate level disinfectant.
Incineration. Incineration is burning. This is used for treatment of biomedical waste materials for non-plastic infectious wastes. It burns or sterilizes the waste and providing a very high temperature like 870 to 1200 degrees Celsius, and thereby converting the waste into ash, flue gas and heat. Microwave used in hospital for disinfection of soft contact lenses, dental instruments, dentures and urinary catheters. Mechanism of action: microwaves are radio frequency waves used at a frequency of 2450 MHz. They produce friction about the molecules which generates heat.